উবার বা ডেলিভারুতে ডেলিভারি ম্যান সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করার সময় যে সব ফরাসি বাক্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Welcome to the French with Masum YouTube channel. On this channel, you can watch French words, sentences and grammar. আমি একজন বিতরণকারী। Je suis un livreur. I am a delivery man. আমি বিতরণ করি। Je fais livraison. I deliver. আমি আমার স্কুটার দিয়ে বিতরণ করি। Je fais livraison avec mon scooter. I deliver with my scooter. আমি আমার ইলেকট্রিক সাইকেল দিয়ে বিতরণ করি। Je fais livraison avec mon vélo électrique. I deliver with my electric bicycle. আমি উবার অ্যাকাউন্ট দিয়ে বিতরণ করি। Je fais livraison avec le compte UBR. I deliver with the Uber account. প্রতিদিন আমি সকাল 10:30 আমার কাজ শুরু করি। Chaque jour, je commence mon travail à 10h30 du matin. Every day I start my work at 10:30 in the morning. আমি দুপুর 2:30 থেকে 3টার মধ্যে কাজ শেষ করি। Je termine le travail entre 14h30 et 15h. I finish work between 2:30 and 3 p.m. আমি আবার সন্ধ্যা 6টায় শুরু করি এবং রাত 11টায় শেষ করি। Je recommence à 18h et je termine 23h. I start again at 6 p.m. and finish at 11 p.m. প্রতিদিন আমি সকালে 4 ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় 5 ঘন্টা কাজ করি। Chaque jour, je travaille 4 heures le matin et 5 heures le soir. Every day I work 4 hours in the morning and 5 hours in the evening. আমার যখন প্রশাসনিক সাক্ষাৎকার থাকে তখন আমি কাজ করি না। Quand j'ai un rendez-vous administratif, je ne travaille pas. When I have an administrative appointment, I don't work. Please subscribe the channel if you like this video. Merci pour voir cette vidéo.